بلوچ نیشنل موومنٹ نکنڈان اقوام متحدہ تاٹی شستو یکمی کو ہیومن رائٹس کونسل نا سیشن چلیں گے ٹھیے امون سلسلہ ٹھی بلوچ نیشنل موومنٹ اسی تو اسے کے بلوچستان نہ تاٹھی ہرا کے سرکار نہ کنڈان اسی کولیکٹیو پنشمنٹ نہ سلسلہ کی شروع کرنے گا نے امونا کیمپین نہ توسط تھی اینو اسی پروگرامس احتجاجی و مظاہرس داڑے اڈتنگانے نن دنیا نہ تمام مخلوق انٹرنیشنل ادارتین اندہ خواست کہنا کہ ہو بلوچستان نہ تاٹھی پاکستان آرمی یا اون آڑترو کا ادارہ حق عراف کی ڈیت اسکواڈ اپنا چاہیں گے رہا اسے کولیکٹیو پنشمنٹس شروع کرنے گا نے ارادے کی نندا پو مرینا کہ پاکستان اینو داتنا اعلانہ ناخا دے اولی کو دیان بلوچ نسل کشیے کرنے گٹھیے دامنا وقت مریک کہ اونا تاٹھی اسے شدتس اتنگانے نن خواست کے نا اندہ عالمین کا ادارتیان کہ او دانا نوٹس علیر اور دا ظلم جبر نسل کشی تونن کے تینا سے کردارس ادا کر اور نندا پاکستان یم پانن خوانا کیا ظلم جبر یا کولیکٹیو پنشمنٹس نی شروع کرنے گوس کہ بلوچ پولیٹیکل ایکٹیوسٹ یا ہمو بلوچ آزادی پسند پارٹیک بندگاک ہرا کے گام یرفینو بلوچستان نا اسے آزادو خود مختارو تینا ملک اسینا خواجہ مننگ کی جو شروع کرینو نا دا کسفنگ نا دا بلیک میلنگ اٹھی او پد مفرور انتے کہ بلوچ مخلوق اینو دا فیصلہ کرینے کہ ننا کاٹماک ننا قربانیک بلوچستان ارادے کی ننتے نا لما وطن پانا اور انزیات افس او کنے امید ہے کہ بلوچ مخلوق ہرا کے تینا قربانی تے تننگ اٹھیے تینا وطن تینا سرزمین تینا مخلوق نا روشناو دے سے کہ دادے تینا منزلہ ننا ایمانے نندے اس رسفون تینا مخلوق اسے آزادو خود مختارو اسے روشناو وطن اسینا مالک کرون گڑانن تینا دا جو دے بس کرون منتوار. I stand before you as a young member, as a young voice of the Baloch nation, a nation that has endured decades of oppression. Behind walls like these, resolutions are passed. Behind walls like these, the world talks about freedom. Behind walls like these, the words human rights are repeated again and again. But in Balochistan, mothers hold pictures of their missing sons who have been in the Pakistan's dungeons for years and decades. In Balochistan, children grow up learning the word disappeared before they learn the word future. For the people of Balochistan, it's a bitter reminder that we still live in this world without basic human rights. For decades, our students, doctors, teachers, activists, human rights defenders are taken without reasons, without justice. Families search for answers that never come. Mothers clutch a single photograph for 10 years, 15 years, 20 years, hoping, waiting and praying. Human rights are meaningless if they are not universal. If they do not apply to everyone, including the Baloch, they are meaningless. Decades of disappearances, fears as daily life, and silence will not protect
for the Pakistani state. Baloch will not stop resisting, and Baloch will not stay silenced. Long live resistance, long live Balochistan. Here to give me the opportunity to talk about the issues, current issues happening in Sindh and Balochistan. Historically, Sindhi and Baloch people, they show same culture, and we are suffering same situation. The pain and sorrow we are going through is more beyond to talk about in the words. Sindhi people, they have been suffering longer than Baloch, but Baloch, they also suffering the same the way we have been. Last 70 years, the people are here today in front of the UNO's broken chair. They come just all in sudden to resist. Their resources, their livelihood has been taken from them. The people have a right to live. The right of lives live to be has been taken away from them. There are hundreds and thousands Baloch, men and women. They are enforced disappeared. They brutally murdered, and their dead bodies been buried in the combined graveyard, which is very painful. There are hundreds of thousands of people are missing today. They raised the voice for their rights, basic living rights, right to survive. But unfortunately, Pakistani army, they have taken the brutal actions to give them punishment to all the Baloch people. Our sisters, Marang Baloch, she is still in the prison, and whoever raised the voice against their brutality, atrocity, they have been taken away, they have been punished, and they have been put into the prison. We Sindhi people are with Baloch people, stand together. We are historically alliance. We will be with you all the time. And we condemn this brutality. When our sisters from Quetta to Islamabad, they went there for long marches. Whenever they resist their voice, they have been given their they have been tortured, they were hurt. And international community, international organization should have to take action to stop this brutality. And we are with you all the time. Thank you very much.